Done. We are live now. Okay. എബ്രഹാം സർ സന്താണ് സാറിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. Tony, how are you? Good morning. Good morning, sir. How are you? Very good. Not seen you in a long time. You have got a great setting behind you. What is that? ഇതെന്റെ വീടിന്റെ ബാക്ക്യാർഡ് ആണ്. Oh, nice. അതെവിടായിട്ട് വരും? ഇവിടെ നമ്മുടെ സെയിന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിനടുത്ത് സെയിന്റ് ആൻഡ്രൂസിലാണ്. Oh, wonderful. Okay. So good to see you. I have not seen you after you came back from Japan, അല്ലേ? അതെ ഞാൻ വരാം. I will come there next week or week after. Yes, Santosh, we are ready. Can we start then? Yeah, ശരി സർ. ഒരു റൈറ്റ് നൗ ഒരു 140ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമ്മുടെ സൂമിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമും നമ്മുടെ KDISCന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് സന്തോഷ് കുറുപ്പ് എന്നാണ്. ഞാൻ ICT അക്കാഡമിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ്. കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ KDISC സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിനൂതനമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. tedKERALA എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് KDISC നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തിലെ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെയും ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് 2018 മുതൽ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പരിപാടികൾ KDISC നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭത്വം മുതലായ മേഖലകളിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് കഴിവും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ, അതിൽ താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരെ, മെന്റേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല പരിപാടികളായിട്ടാണ് ഈ KDISCന്റെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം സീരീസിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചാനലായിരുന്നു, ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഈ tedKERALA എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മേഖലകളിൽ വളരെയധികം വൈദഗ്ധ്യവും വളരെയധികം പ്രാവീണ്യവും എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലോകോത്തര മേഖലകളിൽ പ്രഗത്ഭരായ ഒട്ടേറെ മലയാളികൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒക്കെ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന് KDISCന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസറായ ഉണ്ണി സാർ ആയിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം ICT അക്കാഡമിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയി ആദ്യമേ തന്നെ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാം, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം, ഞങ്ങളെ അതിനെ അനുവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും എബ്രഹാം സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള KDISCന്റെ അതോറിറ്റീസ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ tedKERALAയുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സംഘാടകർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ICT അക്കാഡമി ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്
കേരളത്തിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകൾ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടി വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഉദ്ഘാടന ടെഡ് ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടക പ്രാസംഗികനെ ഞാൻ പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഒരു ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിന്റെ അണിയറയിലും മുന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച ഈ പരിപാടികളുടെ ശില്പികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ണി സാറ്, KDISCന്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് അഡ്വൈസർ ആയ ഉണ്ണി സാറ് ഇവിടെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ KDISCന്റെ ചെയർമാനും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഇതിന് വന്ന ഡോക്ടർ KM എബ്രഹാം, റിട്ടയർഡ് IAS, മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ എല്ലാവിധ സ്പോൺസറിങ്ങും സപ്പോർട്ടിനും ബ്ലെസ്സിങ്സോടുകൂടി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എബ്രഹാം സാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് 2 വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലോട്ട് കൈമാറുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എബ്രഹാം സാർ, താങ്കളിലോട്ട്. Thank you, Santosh. Good morning to all of you. Since I know from the list of innovative students that we have identified, there'll be some students at least who probably may not be very conversant with our language. I'll kind of alternate between our language and English, depending on the point that I would like to stress. So first, let me welcome our chief guest, the first speaker in this series, Tony. Tony is, eminent and therefore known to the public of Kerala, but he's also a friend, and therefore it gives me double pleasure to welcome Tony to our midst. And we have a lot of illustrious participants, here. Dr. Unnikrishnan is with me. Santosh is, who is arranging everything, is there, and then I see a lot of people, including the secretary of KDISC, the people from the districts who are there. So welcome all of you to this new venture. Now, this is a start of a very important event, right, to our mind. And the reason why I say this is, when KDISC started its foray into the field of innovation, the primary question that was put to us is innovation an acquired trait or is it an inborn trait? Can you actually nurture innovation? And can you actually force, or are you only simply, you finding out people who anyway are innovative by nature and then giving them more opportunity? So general wisdom in this area is that innovation depends mostly on the background in which every person grows. In other words, every person, however, wherever that person has got an innovative trait. And can we nurture it? The answer is definitely yes. Many people who have gone before us with a lot of wisdom, they also would, they also have corroborated this finding that innovation is something that can be nurtured. And it is with this agenda in mind that KDISC started our program in the year 2017, somewhere about middle of 2017. And in the first year, in 2018, we had through a series of identification, competitions, discussions, etc., we had found about 204 students from different institutions of Kerala who fit the bill, who we can say are innovative, in nature. In the year 2019, we could increase that number to 370. And this year, the response has been so overwhelming that we have more than nearly about 1,500 institutions have joined us with very innovative, groups of students and teachers. So the need for a state like Kerala, the need for fostering innovation in a state like Kerala needs no emphasis. It is definitely a felt need of the student community of Kerala that we do our best. We means people who are in a position to do so. We do our best to nurture innovation and foster. The philosophy that has guided us
is that, what we nurture is a nurturing of a call to do something beyond the limiting framework or the limiting constraints of a person, go beyond that and do something extraordinary, or maybe even small. I think it was Steve Jobs who mentioned that each of us, should make a dent in the universe. And the idea behind the whole KDISC exercising, or rather putting together this design for a nurturing innovation, we call it the Young Innovators Program, is that we should actually empower our students to make a small dent in the future. Now, this is where the importance of mentoring comes up. The presence of Tony here is for a good reason. Sometime back, I remember reading somewhere that, there was an advice from this writer and philosopher who said that if you want to actually build a ship, then you should teach, or it is not necessary that you get all your people together, get all the wood together, get all the machinery together and build a ship. But what you should do primarily is to get the builders to dream about the vast expanse of the sea, which means you should first teach the people whom we are addressing, our students namely, to think big and to think about the world of possibility that lies ahead of us. The first speaker of the series, Mr. Tony Thomas, he has had such an illustrious career. He has reached the highest position in General Electric, then he has gone to Nissan. And it was in that role that I had an occasion to meet him. And what impressed me most was his ability to find solutions, innovative solutions, come whatever be the constraints. I had an occasion to attend a meeting with him, which he had convened in Tokyo. And there, speaking to an extraordinarily senior and very competent and very highly placed group of technocrats, I could see how Mr. Tony Thomas could actually exercise that kind of an influence on that meeting. And that has stuck in my mind. So what we are today, we are lucky actually that Mr. Tony is here with us, and there is no better person than Mr. Tony to speak to us, to speak to you, the listeners, the audience, as to how best we can nurture innovation, given all the constraints that we typically face as we go through life. So this is what I really wanted to tell the audience, that we are lucky. We are hoping that we can continue this series. Already different speakers have come to us and have expressed their willingness to contribute to the rich ideation that we expect will happen in this process. So I look forward to continuing the series, and with my team, Dr. Unnikrishnan and the secretary and the team here, we are hoping that we will carry this message forward in the successive weeks to come through this series that we are launching today. With these words, let me once again welcome Tony to be our star speaker, to be our first speaker. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for your time, first of all, and your kindness to invite all the participants and the audience here. ഞാൻ ശ്രീ ടോണി തോമസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാനൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ ടോണി തോമസ് is what he is fondly called, but his full name is Dr. Anthony A. Thomas. He is a senior advisor with Boston Consulting Group right now. He is the former group CIO for Nissan Motor Corporation, the global CIO for General Electric, and for CIO for Vodafone India. Tony also held global leadership role at Citibank, Ernst & Young, and many other industry forums and groups across the globe. Tony is a luminary in the field of technology leadership and innovation, and a recipient of many industry honors and awards. An engineering alumni of College of Engineering Trivandrum, Tony has been conferred Doctor of Science and Information Technology from Hindustan Institute of Technology and Science. Mr. Tony is an active speaker, investor, board member, and mentor for a lot of startups across the globe.
He is currently also the chairman for ICT Academy of Kerala, which we are all very proud of. And also the many distinguished forum, including the High Power Digital Advisory Committee for the Government of Kerala. And he's also part of the e-mobility of Kerala management and part of the management committee of Kerala Police Cyber Dome. Tony sir, ഇത്രയും വലിയ ഇലസ്ട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയുക നാടനാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതനായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ്. കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലാണെങ്കിലും കൃഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വളരെയധികം ആകർഷണീയമാണ്. അതുപോലെ പൊതു താല്പര്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെടാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിന് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണെങ്കിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ വിത്തൗട്ട് മച്ച് അഡ്യൂ, ടോണി സാർ, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ privilege and honor to welcome you to the inaugural session of tedKERALA. ഇതിന്റെ സീക്വൻസ് സർ ഒരു 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് സാറിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത്, സ്ലോട്ട് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്ലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ tedKERALAയുടെ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ താങ്കളെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you. Thank you, Santosh. Thank you, Dr. Bram. Very nice to see you after a few months. Since we have a mix of participants who understand Malayalam, some who don't understand Malayalam, like Dr. Bram said, I'll try to use both languages as much as possible. Once again, thank you, KDISC, for this opportunity, and of course, Dr. Unikrishnan and the rest of you all are doing a great job with this. So very happy to be here, especially in the first inaugural session. Now, since this is a forum that talks about innovation, and I've been talking a lot about innovation, driving innovation in many companies that I worked in the past. A lot of people ask always, how do we drive innovation? What does it take? So I'll tell you, one thing that I talked about, right? In one of my speeches, many months ago. Every one of us, and we all know about the Trinity, right? The Brahma, the Vishnu, the Shiva. All of us do have the elements of those three gods within us. Endum create cheyanulla oru kazhivu, right? The Brahma, we have it within us. Maintain sanctity, right? Maintain status quo. Keep things going, make things operationally efficient, right? Mahavishnu is with us, Lord Vishnu is with us. But then, there's quite interesting aspect of Lord Shiva as well, right? Destruction. What does destruction mean in this scenario? Destruction means you are removing something so you could have something net new and better, right? So the innovator in us is, of course, the Lord Shiva of us, right? So I always think of that in those three terms, right? So we create things, we maintain things, but we innovate so that we could create net new things. Now, coming back to that, so how do we become a successful innovator? How can we be successful in that? What do we need to learn? So very interestingly, I was thinking about this, right? So why do we go to college? Why do we go to school? What is it that we learn? And how relevant it is. I'm sure you all would have heard about Panchatantra, right? Panchatantra Pandaru Raja Vinda Makalka, Rajakumaramare പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, they went to ഒരു വളരെ educated ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. And all the guru did was talk to them in stories. കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർ ആ കഥകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് they became very proficient administrators in the future. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് they were able to manage their kingdoms in the future. Now remember, they didn't learn the traditional syllabus as we did learn, right? അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ പരീക്ഷയിലായിരുന്നു. They didn't learn formulas by heart. They didn't learn any theorems by heart. They didn't go to the lab and then use the
the record books as we know it, and then, connect wires and then, write something out of that. But they were very successful in life, right? They were very successful in the job that they needed to do. So when we think about that, where are we today? So I think, for me, education has to be relevant to where we are, for what we are doing. Anything that we learn has to make us successful in any journey that we're going to take in the future. In the old days, right? In the good old days, ഈ രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ സമയത്ത്, ഈ പഞ്ചതന്ത്രത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ they were probably not in the industrial age. നമ്മളിപ്പോൾ industrial age കഴിഞ്ഞിട്ട് we've become into the digital age. So in that age, when they were mostly kings and had kingdoms, had soldiers, had people who would farm, in that economy, in that era, the most fundamental aspect of what you had was land. You needed to increase the amount of land you had. So you wanted to conquer more and more. So what do you need? You need an army of people. You need to have the leadership skills to manage conflicts. You need to have the diplomatic abilities so that you can negotiate with people and you can go forward. But once we move to the industrial age, when we were in the industrial age, what was more important was capital. Capital ullavarku can create industries. They can invest, they can create. So the Tatas, the Birlas of India, right? Or the Godres of India, they invested a lot of money and they created big industries. Now, how do you grow in that industrial? You're not going to go back to the old days and you're not going to create war and conquer land to drive, your business, right? There, what you do is you would expand your supply chain based on conquering markets, right? And conquering meaning not with army or weapons, conquering markets by winning markets, right? There's probably a small ചെറിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വാസ് predominantly traders in the industrial age. പക്ഷേ, of course, they conquered land also. But remember, they didn't conquer land by coming to India and then, shooting us all down. They came as traders, and through trade, they conquered more and more. So that's what happened in the industrial age. Now we are in the digital age. In this digital age, what is most important is data. What is most important is compute power. So the real fuel that drives this digital age is data and the ability to compute. Now, you all would have heard about big revolutions that are happening in the technology space. I'm sure you would have heard about 5G and the advent of 5G, the impact that could create in connectivity and beyond. You would have heard about cloud. You would have heard about all this app-based economy, quantum computing. That's going to change even how the power of computers are going to be. Artificial intelligence, machine learning, cognitive computing. Some of you would have heard about IBM's Watson. Watson is a supercomputer created by IBM. It's a cognitive computer. What does it do? For example, we have doctors we go to. For example, when somebody has cancer, we go to a doctor, and the doctor is able to diagnose the disease very well and create an intervention chart with medicines, with therapy, with exercise, with diet, whatever it is, right? To make sure that the patient is healed. Now, how does the doctor make that decision? The doctor makes a decision based on doctor's experience, doctor's understanding of other patients, all the case histories that the doctor has learned, and what he's learning from his peers. So what can Watson do? Watson has the ability, very much like the doctor, right? The Watson can read, the studies from the past. Watson can know our case history as an individual from the past. Watson can translate the MRIs, scans, etc.,
and then come back and say that, you know what, hey, knowing all this, knowing the environment, knowing the individual, knowing the history, Watson can even prescribe a treatment plan, which is best for the patient. The doctors can actually validate that, of course, but in reality, you know, that kind of cognitive computing can even change the way as we are going. A lot of people talk about how artificial intelligence is probably going to change the job market as we know it. So how do we stay relevant? How do we go forward? So like I said, in the computing age, we initially had mainframes. Mainframes, you'd have heard about IBM mainframe, Honeywell had mainframes, NCR, some of these are the big mainframe companies that we all heard about. Then came the mini computers, digital, DEC. Some of us, in the early days, came across those, Honeywell, HP. They all had what we call mini computers. Then it came to personal computers, the laptops, the desktops, right? Again, Intel, IBM, Lenovo, HP, Dell, Compaq, Cisco, Microsoft, all these players came in. Then came the desktop internet. So Google, Amazon, Microsoft, companies like that started giving us the ability to use the power of cloud and be able to compute, not necessarily from our device, but with the compute power that is outside in the cloud because of the good connectivity and the powers of the technology that is out there. Then came the era of mobile internet. I'm sure you all have your phone, actually, Kerala is even having classrooms, right? Online classrooms. How is it happening? It is happening because of the power of mobile internet that we are able to learn, we are able to translate. Even the Zoom call that we are having right now is happening because of the capabilities there, right? So technology is evolving. So how do we stay relevant? Now, like I said, it's going to become an interconnected environment, right? We knew we had hospitals, we have hospitals, we have power, we have factories, we have, rail lines, we have buses, cars, factories, all these things in the future are all going to be interconnected. Actually, it's not even in the future, it's already there. Now, when they're interconnected, what happens? Data passes from point A to point B. So we have the ability to gather the data, capture the data. We have the ability to store the data. We have the ability to transmit the data. We have the ability to process the data. We have the ability to derive insights from that data and then drive the business and the economy forward. So that's what is really happening. A lot of data is created every day in every interaction. To give you some example, one flight, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേയിൽ നിന്ന് അത് പതുക്കെ ടാക്സി ചെയ്യും, അത് റൺവേയിൽ പോയിട്ട് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും, ക്രൂസിങ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പോയി ക്രൂസ് ചെയ്യും, തിരിച്ച് താഴേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യും, കം ബാക്ക് ടു ദ ബേ, റൈറ്റ്? അത് ക്രിയേറ്റ്സ് 1 ടെറാബൈറ്റ് ഡേറ്റ ആണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ, ഒരു ബ്ലേഡ് ഒരു ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 500 ഗിഗാബൈറ്റ് ഡേറ്റയാണ്. ഒരു സ്മാർട്ട് മീറ്റർ, നമ്മൾ പലർക്കും സ്മാർട്ട് മീറ്ററിനെ പറ്റി അറിയാം, KSEBക്ക് ഒക്കെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട്. So these kind of smart meters are there that are actually capturing data points, right? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഈവൻ ഹെൽത്തിന് നമുക്ക് we use data meters, right? Smart meters data capture ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാറുണ്ട്. Each of this can capture up to 35 gigabytes or more of data. Healthcare ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം കൊണ്ട് there's about 50 times growth in the amount of data that is being captured, right? ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിലിടുന്ന പേഴ്സണൽ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഡേറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് മെഷീൻസ് ക്യാപ്ചർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ. So what does this all mean? ഒരു ട്രെയിൻ, what does a train do? ട്രെയിൻ ഒരു 9 മില്യൺ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഇൻ റിയാലിറ്റി we are only using about 3 to 4% of the data that is being captured. അപ്പോൾ the real opportunity, the real difference that is happening, the real innovation that is happening, everything around us, right? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാർജ് കമ്പനീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ all these things, what happening, the innovation is happening
from utilizing the data. But like I said, we only have almost 3 to 4% of data that is being used. നമ്മൾ അതിലൊരു 1% extra കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are going to be winners. പക്ഷേ അതിന് എന്താ ചെയ്യുക? അതിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസസ് പഠിക്കണോ? അതിന് ഡേറ്റാബേസ് ടെക്നോളജി പഠിക്കണോ? You know, we need all that, right? But is that really the fundamental of where we're going? In my personal opinion, maybe not, right? Technology is, of course, you know, an enabler. But in reality, what we need to do is to build the right ecosystem, understand the fundamentals, and then because technology keeps on evolving. When I started my career almost 28, 29 years ago, അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലികളാണ് സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ, ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? എന്താ പറയുക, ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ടെലക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഫാക്സ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഇങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ എന്താ പറയുക ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നവരോ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലായിരുന്നു, റൈറ്റ്? So the world is changing and we actually have to keep up with that. So we should have the ability, we should have the fundamentals. So what does that mean to succeed in innovation? So to be successful, first and foremost, you need to understand the problem of the customer. Abraham sir, you know, talked about an example, right, earlier about, you know, building the ship. Now, what if you actually knew the benefits, not just the benefits, right, the possibilities of having a ship, but you should also know about what happens if the ship fails. So you can build a machine that can, or a product that can capture all the possibilities for us, but it's also built in a way that it can capture and manage the risks that we face. We need to learn from our failures. Failure in today's world is not a bad thing. നമ്മൾ പലപ്പോഴും, you know, we are driven by our environment around us, the ego, the fear of failure. You know, these things don't really matter in the new world. Every job has its advantages, benefits, and importance. We should respect every job. Or a job created, we should respect even more. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ, we come from an environment where, you know, we tend to respect government jobs way more than, you know, an entrepreneur, right? But where I come from, in my mind, road side ഒരു ചെറിയ കട വെച്ച് ഒരു തട്ടുകടയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരാൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും better for me, right? That's how I look at it. Because when you take a job, when you take a government job, you're taking money away from the government. When you create a job, you're giving money back to the government, and government can use that money to do great things like IFB is doing for the development of the state. So we need to think in that terms, right? So don't be afraid of failure, experiment, but you should be passionate about the idea. You should know the problem. You should understand the problem. You should know your customer. Customer in the shoes, right? We should have an outcome in mind. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ഷിപ്പിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊളോണിയൽ ഏജസിൽ എങ്ങനെ ഉത്തർപ്രദേശിന് മുഴുപ്പുള്ള ഒരു യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം or Great Britain, how did they conquer almost 90% of the entire world? Because they were not afraid. They were willing to take the risks. They were willing to go on voyages. They were explorers. And when they landed in a new land, they started the trade, you know, continued the trade, took what is there, you know, took it to new lands, you know, and they were able to do that. Countries like India, which was big, which had all the resources, we stayed within our boundary. So what happened? We ended up became, you know, conquered by the conquerors. So we need to be not afraid of failures. We need to take risks, but we should also have an outcome in mind. We should also be ambitious in that sense. We should be collaborative, right? We should take feedback. You know, we should understand the environment that we operate in. പലപ്പോഴും പല ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന് പറ്റുന്ന ഫെയിലിയർ നമ്മൾക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. We don't like to hear that we are not doing something perfect. In my personal opinion,
Somebody telling you you're doing everything perfect is not really adding any value. But somebody who's telling you that, hey, you know what, you're probably not doing this the best way possible. There's something additionally you can do. There is something different that you can do. So these things really matter. We should know how to manage resources. We should know how we make money, how our company makes money, how our product makes money, how our customers make money. But we should also know about how we are spending money. Once we know these things, you can always build a great product. So know the problem, not the solution. Know the problem first. If you cannot articulate the problem, no solution is going to survive the test of time. How do you do that? It's very simple. Be curious, right? Every time you see something, ask the question, why? And don't just ask one why. Ask at least 5 whys. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? Why? എന്തുകൊണ്ട്? അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, once you know the whys, so what the why will do is take a big problem and start breaking it down into the root cause, right? ആ root cause നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പുറകോട്ട് പോകാം. How? അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് we actually do get the right solution. അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ പോലെ നോക്കിയാൽ മതി, right? നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു, ask how, you come to that point that you cannot even break it down any further. Then you start asking the question back, why? Sorry, how? So you start breaking it down to asking the whys. You come down to the bottom that you cannot break it down any further. Then you start asking how. How can I solve it? How can I improve it? How can I make it better, right? So that's kind of the framework that you go with. So in short, and I'll wrap it up now and I'll give some time for Q&A. So the way I look at this is that, you know what, we need to have 4 basic characteristics. First and foremost, curious. നമ്മൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും we should have our eyes and ears open. We should know what is going on. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, അങ്ങനെ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ we will understand opportunities. Then only we will know what can be done. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം then you play your why, how, right? So you kind of get into a problem. You understand the solution for that. Then you go back into being curious. What does that mean? A curious കഴിയുമ്പോൾ exit the curious, then you become ambitious, right? വെറുതെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. You need to be ambitious. If you're ambitious, what do? You will try to solve something. You will try to create something. And that ambition also is self-fulfilling, right? So that will make us keep doing more and more because that gives us a level of happiness, right? നമ്മുടെ DNA അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Next, we should be responsible. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, if you're ambitious without responsibility, that could be recklessness, അല്ലേ? So whatever we do, we should be responsible. സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിന്, നമ്മുടെ ലോസ്, നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ്, നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ അതിനൊത്ത് നിൽക്കണം. പല ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദേ ബിക്കം ഓവർ അംബീഷ്യസ്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് കട്ടിങ്, അല്ലേ? ആ ഒരു നിയമം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്താ പറയുക, നിയമം ലംഘിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? അന്നേരമാണ് ഈ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മളിപ്പോൾ പത്രത്തിൽ വാർത്തകൾ കണ്ടാൽ, വൈകുന്നേരം TV ചർച്ചകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? പീപ്പിൾ വെർ അംബീഷ്യസ് ബട്ട് ദേ വെർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ. If that ambition and responsibility were together, they wouldn't be in that track. Lastly, you should be empathetic. മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? So if you are curious, you will find the opportunity. If you're ambitious, you will take that opportunity and solve the problem. If you're responsible, you will do it the right way. If you're empathetic, you will carry the society and the environment with you. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴല്ലോ, what happens is that we become real human beings who can actually start solving problems. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, we go through our studies, we learn, we go to classes, we do our experiments, we learn the formulas, we learn all the subjects that we learn, etc., right?
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? These things really help us to fully operate in the strategic environment that we are in. Last but not the least, what I want to tell all of you is, for the students among you, is when you're learning something, understand the fundamentals. That's very important, because in reality, the fundamentals are what takes you forward. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ സീറ്റിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം, ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും, ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല ജോലി ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. റൈറ്റ്? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കേണ്ട രീതിയിലല്ല പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ +2ഉം 10th ഞാൻ പഠിച്ചത് പുറത്തായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലണ്ടനിലായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് there I studied in a very different manner. There we were taught to think. There we were taught to be curious. One example that I always quote is, നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ കറണ്ടും കൺവെക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ, we learn that cold air is എന്താ പറയുക, more dense than the hot air. അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരും. ഹോട്ട് എയർ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കടൽത്തീരത്ത് നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടോക്കിംഗ് ടു ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എയർ സ്ട്രീം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പം എന്താണ്, ലാൻഡ് ചൂടാവുന്നു, പിന്നെ വെള്ളം ചൂടാവുന്നു, അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ കറന്റ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പല രീതിയിലും ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കും, റൈറ്റ്? ഹോട്ട് എയർ ഈസ് ലൈറ്റർ, സോ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ്. കോൾഡ് എയർ എന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ്? സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു മൈ എക്സാമ്പിൾ, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എന്തിനാണ് ഫ്രീസർ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഫ്രീസർ എന്താ താഴെ വെക്കാത്തത്? ഇപ്പം ചില പുതിയ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജസിൽ ഫ്രീസർ താഴെയുണ്ട്. പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഫ്രിഡ്ജുകളിലൊക്കെ എന്തിനാണ് ഫ്രീസർ എപ്പോഴും മുകളിൽ വെക്കുക, താഴെ വെക്കുക? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോകുന്നു, നമ്മൾ കടയിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത്, അവിടുത്തെ ഫ്രീസേഴ്സ് യൂഷ്വലി ചെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കുക, അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല തുറക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ കഥയും ഇല്ല, ആ എക്സാമ്പിളും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എന്തുകൊണ്ട്? വൈ? റൈറ്റ്? വൈ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് യു കം ടു ദ ഫൗണ്ടേഷണൽ പ്രോബ്ലം. ദെൻ യു സേ ഓക്കെ ഫൈൻ, ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ്, സോ ഹൗ ഡു യു സോൾവ് ദാറ്റ്? റൈറ്റ്? തിരിച്ച് പോകും നമ്മൾ. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീസർ മുകളിലിരിക്കുന്നത്? ഫ്രീസർ മുകളിലിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീസർ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള ഭാഗം ഫ്രീസറാണ്. അപ്പൊ അത് ആ എയർ തണുപ്പിക്കുമ്പം ആ എയർ താഴേക്ക് വരും. താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്ന എയർ, ചൂടായിട്ടുള്ള എയറിനെ അത് പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല ഫ്രീസർ താഴെ വെച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പം പറ്റിയത് അത് തണുപ്പിക്കും, പക്ഷെ തണുത്ത എയർ താഴെ ഇരിക്കും, മുകളിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തണുക്കത്തില്ല. റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് പല ഇന്നോവേഷൻസും നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം, ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. That's my only feedback. And I know we have people of many levels and layers here. അതുകൊണ്ടാണ് I try to just kind of keep it very generic and try to keep it to more of a framework rather than specifics. പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ I'm more than happy to answer with the rest of the time that is available. Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സാർ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ആ 4 പോയിന്റ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി വാലിഡ്. ക്യൂരിയോസിറ്റി, അതായത് അന്വേഷണ കൗതുകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അംബീഷൻ ലക്ഷ്യബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വം, എംപതി സമാനുഭാവം, ഇങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇന്നോവേറ്ററിന് വേണ്ടത്, ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന മെസ്സേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാറ് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ 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 കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും മാറാനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പുറത്ത് ആരോപിക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും സംശയമുണ്ട്. ഞാനും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ
ഞങ്ങളുടെ ചില ഡിസ്കഷൻസിൽ വരുന്ന ഇതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ വരികയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ കുറെ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സർ. ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ, ഉള്ളത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലോകത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ കോവിഡ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു അവർ ഇന്നർ സ്പേസ്, വി ആർ നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ, വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് അറൌണ്ട്. So what is your advice to us who also wanted to innovate, who wanted to go and practice things, but we don't know what to do? We are kind of stuck inside homes, and the only way to express outside is digital platforms. Some of us are not very comfortable or not use digital platforms. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു മൗൾഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് കണ്ടിന്യൂ അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണ കൗതുകം നമ്മൾക്ക് നിലനിർത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. Thank you, Santosh. Very pertinent question. Before I answer that, I'll just wrap up, just add to what Santosh said about that 4 things, right? Curiosity, ambition, responsibility, empathy. Care and orthamadi, CARE, care. That keeps driving. That's kind of how I think. And where a comment you would have come to people some talking about out of the box thinking, that's also very relevant. But that comes back into that how part, right? Nammal why വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് how നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടാ, right? എന്നുള്ളത് അതിൽ ആ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് എന്താ പറയുക expressing that how. So coming back to this question, yes, we are all confined right now. We can't move around as much as we do. ഞാൻ personally ഞാൻ എല്ലാ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴും മിക്ക ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വേറെ കൺട്രിയിലേക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ ഒരു 9 മാസമായിട്ട്, ഇപ്പം മുമ്പല്ല, ഒരു 7-8 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു ട്രിപ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. വേറെ യാതൊരു ട്രിപ്പും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി കൺഫൈൻ ടു ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇൻ ദാറ്റ് എൻവയോൺമെന്റ്? നമ്മൾ പക്ഷേ one thing you have to really think about is our environment is really not a constraint in that sense, because every threat we have to think of it as an opportunity, or every challenge or opportunity at നോക്കുക. Yes, you are not going to go out and then do innovate. പക്ഷേ എത്ര തവണയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? I don't think we really do that, right? Innovation comes from thinking about instances that actually happen to us. നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ, even when we are interacting to people, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ lot of ideas are coming to your mind. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ, റൈറ്റ്? ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി പോകണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വിൽറ്റ് പോലെ, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ എന്റെ തൊലി കുറച്ച് പോയിരിക്കുന്ന കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം വന്നു. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിന് പടം അയച്ചു കൊടുത്തു, ഫോട്ടോ എടുത്ത് പടം അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ സബ്ജക്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി ഈ പടം കൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്തു, ഒരുപാട് വായിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് അവരെ വിളിച്ചു, റൈറ്റ്? സോ in the end, I kind of compiled all that, adellam manasilakkittu, then I figured out exactly what the problem was and what needs to be done. Adu engane cheyanam, adu schedule undaki, right? And I'm not saying that that's not innovation, right? That's just taking some other people's work, some other people's research, and then translating it back to my problem solving, right? But I didn't really have to go out of my boundary wall to get the answer, right? In the old days, what would you do? You'll probably go go to your agriculture office, you'll bring somebody in, they will look at things. But fortunately for me, after I did all that, I got some help from the local agriculture office. They came over, they looked at it, they gave me some very good feedback, which was aligned to what I was thinking about as well. So the point is, നമ്മള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ നമ്മുടെ ലെവൽ, at the level that you're talking about, at the innovation level that you're talking about, I don't really think that it's not going to, I don't think it's going to make any difference. കാരണം നിങ്ങൾ ആരും വിമാനത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിലും there is always a problem. Especially now, you're talking about this as a problem. Then you start thinking about, okay, so how do I solve that problem, right? But why is that problem, right? So you keep going.
then you start thinking and taking it backwards. That's my answer to that. Use all this as an opportunity. I've seen many startups that sprung up in the last 6 to 9 months, capitalizing on this opportunity. But Zoom actually, was probably, much smaller company than it is today, right? 10 months ago, it was much smaller. 10 മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം കൊണ്ട് 10 മാസം കൊണ്ട് actually how much did they grow? They capitalized on the opportunity. അതുപോലെ തന്നെ പല കമ്പനികളും are trying to leverage എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു disadvantage to their benefit. Again, always remember, doesn't matter where you are, doesn't matter what your constraints are. Right now you have all the access. നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെ innovations in 99% came before the advent of internet. ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അവർ ലൈബ്രറി പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി സ്റ്റഡീസ് വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യും, എക്സെട്ര. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ, ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ സ്റ്റഡീസ് കിട്ടും, റിയൽ റെഫറൻസ് ബുക്സ് കിട്ടും, ഗൈഡ്സ് കിട്ടും. You'll get all that you want. So I don't really think of it as a constraint. I think of it as really as an opportunity. നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ സമയമുണ്ട്, നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക. Thank you, sir. I think sir അത് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും കൂടെ ഒരു പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരുന്നു അത്. പലരും ചോദിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. I also see a wonderful message from the Honorable District Collector from Pathanamthitta. So he says, be curious, see the opportunities, be ambitious to take it and solve, be responsible to do it right way, and be empathetic, carry your society along with you. Thank you, sir, for your lesson. So sarnulla ashamsayana District Collector. Thank you so much, sir, for sending those wishes. We appreciate that. And there is another question, probably perhaps due to time constraint, I'm taking it as the last question. Sir, there is a consulting request from one of the participants. They are doing something, so they wanted you to help them with some consulting advice. So you may want to take it offline with them if you are interested. But one interesting question is, innovative ideation has to be created in the mind of the students right from the school days itself. Isn't it necessary to teach the young to learn additional and new skills based on their interests? What do you think? Yes, Santosh, absolutely. പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, താങ്ക് യു ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ പത്തനംതിട്ട. Pathanamthitta is another favorite district of mine. My mother's hometown is in Pathanamthitta. From Pathanamthitta ഞാൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്. So good to hear from you. So coming back, and again, the consulting opportunity, definitely I can help anybody based on the time that I have. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. So you can reach out to me. I'm readily available on social media. You can always contact me there, or Santosh, somebody from ICT Academy can connect you to me. So coming back into the skills, what do we need? Absolutely. That's a very important question. Karanam, see, the way that is going on right now, people think that to be successful in today's world of technology, you need to be an engineer. You need to learn science. In today's world, you can be whatever you are, right? Namalku social science aanu namakku ettavum ishtam, social science padicha madi, because in today's world, namalku social science can be applied in today's technology world. Adil yadoru kolappavumilla. But you should keep on learning every day. Ella divasavum nammal pudhiya karyangal padikkanam. Nammal padichittu, you should never give up learning. ഞാനിപ്പം സന്തോഷം പറഞ്ഞാൽ I actually have a Doctor of Science in IT. പക്ഷെ ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്തു. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, I enjoy law. അപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസ് ലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം you come across പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്ന ലോ പോയിന്റ്സ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ you should know what you should do and you should know what you shouldn't do. And you should know the boundaries so that you can do it the right way, right? So you keep learning like that. Ipporu ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഹാർവർഡിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ ICT അക്കാഡമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പഠിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും we have in innovation, KDISC innovation framework ഉണ്ട്, right? So you have all these things that actually help us learn every day. So learning a new skill does not really have to be classroom based. School പഠിക്കണമെന്നില്ല, college പഠിക്കണമെന്നില്ല. You have enough resources around us. Look at that. Look at the innovations that are happening today.
ഈ ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നും ആരും ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്കില്ലും കൊണ്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. പലരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. Right? So like I said earlier, if you're passionate about a problem, you do all your the whys, and then you start, then the minute you start going back into the house, then you can always start figuring out. Pinne, you also don't necessarily have to solve all the problem by yourself. You have very smart people around you, right? Namalkippo or startup thanne edukumbam, you always have a co-founder, right? Multiple co-founders in some cases. You never have a startup with one founder, right? And I'm a heavy investor in startup, and I would never invest in a company with only one founder, right? Onno rendo peru venam. But you should also select your partners wisely. Pazhaye oru kathayundu മലയാളത്തിൽ, മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലയും കാശിക്ക് പോയ കഥ. ആർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട ഒരു കഥയാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ, ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലിവറേജിങ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ. അതായത് മണ്ണാങ്കട്ടയ്ക്കും കരിയിലേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ബോറടിച്ചു. ഇതുപോലെ കോവിഡ് സമയം പോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദേ ഗോട്ട് സോ ബോർഡ്. മണ്ണാങ്കട്ട ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കട്ട നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണത്തില്ലേ മുറ്റത്തൂടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ. അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. കരിയില ഒരു ഉണങ്ങിയല്ല. അപ്പം ഇവർക്ക് പുറത്ത് പോകണം, ഇവർക്ക് ദൂരെ പോകണം. പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഒരു കാറ്റ് വന്ന ഉടനെ കരിയില പറന്നു പോകും, മഴ വന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് മണ്ണങ്കട്ട ഒലിച്ചും പോകും. സോ ദേ കനോട്ട് സർവൈവ് ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പൊ കരിയില പറഞ്ഞു, മണ്ണങ്കട്ടയോട് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ, നമുക്ക് കാറ്റ് വരുമ്പം നീ എന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നാൽ മതി, ഞാൻ പറന്നു പോകത്തില്ല. മഴ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുക, നീ മഴ നനയത്തില്ല. റൈറ്റ്? അവരങ്ങനെ കാശിക്ക് പോയെന്നാണ് കഥ. സോ ദേ വർ ഏബിൾ ടു ലിവറേജ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. പക്ഷേ ഈ കഥയുടെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, കാറ്റും മഴയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റൈറ്റ്? So we also need to figure out, what is the risk that is involved in doing that, but always find other people who can always help you get to your outcome, so that you get protected from the environment around you, from the risks around you. ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലെയും ഒരു കമ്പനിയിലെയും, and Dr. Abraham sir is an expert in this, risk management. Risk ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. If you don't understand the risks, if you don't understand the traps that you would get into, you fail. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്കിൽ ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു വുഡ് ഓൾവേസ് നീഡ് എക്സ്പേർട്സ് അറൗണ്ട് us who can take us to the next level. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം, പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we might never be able to write an efficient code, but we'll be able to find somebody who is very good in that particular programming language who can write that efficient code for us, right? But we know the business problem. So you try to play around in that scenario. But fundamental skills, basics, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കാതെ അതിന്റെ തിയറം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. തിയറം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിയറത്തിൽ നിന്ന് ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്കിൽസ് വിൽ നാച്ചുറലി കം ടു യു. യു കൻ ഓൾവേസ് ലേൺ. ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച സമയത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസും ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. അന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ്. റൈറ്റ്? സോ അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോകത്ത് വലിയനാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ I would never have done that. I would never be able to do it. So we should always be constantly learning, constantly upskilling, constantly going where the trends are, and learning and going and then learning from others, good people around us. താങ്ക് യു സർ. സമയപരിമിതി മൂലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. വി വിൽ ട്രൈ ടു find answers offline with Tony sir and see whether we can get that across back to the participants. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 400ഓളം പേര് Zoom പ്ലസ് യൂട്യൂബിലായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This is your kind information, Tony sir. We are at the end of the function. I would kindly request Srimati Sajitha P P, Secretary for KDISC, to kindly share her thoughts and tell the vote of thanks. Madam, over to you. Kerala Development and Innovation Strategy Councilന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള ഇന്നോവേഷൻ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര കൗൺസിലിന്റെ ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പായി നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഡോക്ടർ KM അബ്രഹാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് ഇതിലെ ആദ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ ടോണി തോമസ് നിസാന്റെ മുൻ CEO കൂടിയാണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു നല്ല മുതൽക്കൂട്ടാണ്
അവർക്കെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പുള്ളി ഈ പരിപാടിയെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമുക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് മുഖേന നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര കൗൺസിലിന്റെ ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പായി നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ്. കൗൺസിലിന്റെ മുൻനിര പരിപാടികളിലൊന്നായ യങ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി 2019 1143 കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും ഏകോപിപ്പിച്ച് ഇന്നോവേഷൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ശൃംഖലയിൽ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ഈ വർഷം 400ഓളം സ്ഥാപനങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഓരോ മേഖലയിലും വിദഗ്ധരായ വ്യക്തികളുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സംവദിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പര അന്വേഷണ വിധേയികളായ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ശ്രോതാക്കൾക്കും ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ ഈ സീരീസിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള വ്യക്തിപ്രഭാവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഈ സീരീസുമായി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തോളം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. ഈ സ്പേസ് വാച്ച് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു സീ ലോട്ട് മോർ luminaries coming forward. On behalf of ICT Academy of Kerala, I wanted to also thank you all for participating in this session, and thanks Tony sir for your kind participation. Thank you everybody. Thank you for having me. Bye bye.